Very good evening to all of you. We are ready to begin the session, but there are still more people joining in. I believe some may have uh, connection issues, so kindly give us 3-4 minutes before we start the session. Thanks.
Sir, good evening. Good evening, sir. How are you, sir? I'm fine, sir. I'm fine. How are you? I'm fine, sir. Sorry, sir. I was stuck in the traffic. I now only reached home. Sorry. Not a problem at all. Understanding the G20 is happening in Delhi. Yes, sir. Because of that, some traffic changes are there. Super good, sir. I was out for a meeting, so I just came back now only. Sorry, sir. Oh, I hope you had a tea or coffee or whatever. No, sir. I actually entered actually, so I was just having it. So I just came here now. No, you can. While the session goes, probably you can after your Sure, intro. sir. I'll have. Yeah. Okay, sir. Okay. Very good evening to all of you. Glad to see all of you attending this program of Jaagrookta Diwas, which we conduct every first Wednesday of the month in association with Computer Emergency Response Team, India. We have something a little more than cybersecurity. So everybody talks about cybersecurity. But what happens once you have an incident? How do you respond to that incident? So what is forensics, which is the analytics of any cyber incidents? If the forensics need to be done on any financial transaction, what needs to be known in order to become a certified financial fraud investigator by all students and freshers? To talk about this, we have an expert on the topic, Panji ma'am. Panji ma'am, good evening. Good evening, Ramesh. Yeah, And Master. Good evening, Master. Humongous experience as a Chief Security Officer in IOB in terms of cybersecurity and SOC. And she will deliver the topic today. She'll talk both in English and Tamil so that you can easily understand. And post that, if any one of you is interested to pursue this topic to become an expert, do reach us back and we'll help you, guide you, support you to be a certified person in this particular field. So let me invite Dr. Marshall, our mentor and our guide from CERT, to say a few words, sir. Dr. Marshall. Thank you, sir. Thank you for your warm words. Thank you, SkillsDA, for organizing this wonderful session. So the Cyber Jaagrookta Diwas is an initiative of Ministry of Home Affairs, is to create more awareness on the cyber security and cyber awareness. So as a part of that, certain being the National Nodal Agency for cyber security incident response is working on creating more awareness as well as providing skilling for the area of cyber security. So we hope as a part of that, we have joined hands with our industry partners to create more awareness on cyber security as well as cyber frauds in with the industry partner, SkillsDA being one of our valued industry partner. We have organized many sessions, I hope from last June, I guess. So it has been many wonderful sessions and the reach has been very good. And every month I'm looking forward to the session because we interact with more people. So I hope this session is also will be another informative session and it will be useful for you. And I hope this will be beneficial for all of us, including me. So I'm looking forward to the session. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, Master. Sir, I think you're muted. Am I audible? Yes. Sir, am I audible? Yes. Yes, sir, you are audible. You are audible. Yeah.
Okay, so I invite Panchi ma'am now to begin the session. Thank you. Thank you, Ramesh and Marshall. Thanks for this opportunity. I'll first share my screen. We will first go through the PowerPoint. Then we will discuss some case studies. The topic which we are going to discuss today is financial fraud investigation. See, fraud, it could be of any type. If you are going to a bank and doing a transaction, there also it could be fraud. Or if you are using your GPay and then you are using your financial transaction, that also could be fraud. Or if you are using your internet banking, there also it could be a fraudulent transaction. Like this, we can categorize financial frauds as so many categories. We will discuss about all of these things in this discussion. See, to start with, what do you mean by financial frauds? Normally, financial frauds means it could be done to have some financial gain, to achieve some financial gain to a person or to cause financial loss to another person. There could be one party and there could be another party. This could be you and this could be fraudster. So always financial loss could be for the individuals like us and financial gain will be there for the fraudsters who are making financial frauds. It could be online frauds also or it could be physical frauds also. We will see how all these frauds can happen. What are the common types of financial frauds? See, whatever types of financial instruments you are using, there all frauds can happen. You have shares. When you are transacting your shares in share market, you can have fraud. When you are using your banking system for your financial transactions, there also could be frauds. Or if it is a corporate, there also in accounting there could be frauds. Ponzi schemes. In the lottery schemes, we are seeing that some multi-level marketing like that. So many Ponzi schemes. Somebody will say that if you give me 1,000 rupees today, tomorrow I will give you 1,200 rupees. Most of us would have received these type of messages in our Telegram nowadays. In Telegram nowadays, there are so many types of frauds which are happening in these areas also. Or insider trading. If you are using shares, the employees who are inside the company itself, by knowing the information, they may do insider trading. That also will come under financial fraud. Okay. How to prevent these financial frauds? If it is a corporate, there has to be internal controls. Or if you are using internet banking like that, if you are a customer, there has to be good information security policies. Or whistleblower mechanism. If some public is coming to know that there is a fraud happening, suppose நீங்க இப்போ ஒரு பேங்க் பிரான்ச் போறீங்க, அங்க ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கொடுக்குறீங்க, ஒரு என்எஃப்டி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும், இல்ல ஒரு செக் கொடுக்குறீங்க, செக் டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்க அந்த கிளரிக்கலோ இல்ல ஆபீசரோ உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணல, அவங்க ஃப்ராட் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க உடனே அவங்களோட பேங்கோட விஜிலன்ஸுக்கு யூ வில் கால் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் விசில்ப்ளோவர் மெக்கானிசம். சரி, இதெல்லாம் prevention. How to detect? Detection is through regular audits. Corporates and financial institutions in banking and financial in BFSA segment also, there will be regular audits. In corporates, there will be regular data analysis or vigilant monitoring. Your transactions and all the other internal systems will be monitored vigilantly in a continuous manner for unusual patterns. For example, when I see this word, I want to tell you one fraud which used to happen in financial system. For example, 1.03 rupees. இப்படி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. 500.78
இப்படி ஒரு transaction நடக்குது. There was a fraud which happened in a bank where all these Pisces were siphoned. இப்போ ஒரு 500.78க்கு யாராவது ஒரு transaction பண்ணா 0.78 will go to the account of the employee who did this fraud. புரியுதா? இப்போ ஒரு 500.78க்கு நம்ம ஒரு transaction பண்றோம்னா from account and to account இருக்குமா? ஒரு அக்கவுண்ட்ல இருந்து இன்னொரு அக்கவுண்ட்டுக்கு 500.78க்கு ஒரு transaction initiate ஆகுது. வெறும் 500 rupees தான் இந்த ரிசீவர் அக்கவுண்ட்டுக்கு போகும். 0.78 will go to fraudster's account and then 1.03 அப்படின்னா 3 பைசே போகும். இந்த மாதிரி this is rounding of fraud. This was rounding of fraud. Imagine lakhs and lakhs of transactions happen in a branch itself, in bank itself a day. For the whole month or for the whole year, you imagine how many crores of amount could have been siphoned off by the fraudster from their own customers. And for the customer, no customer could have noticed that this 5 days are lost. Suppose இப்ப நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கால் பண்ணி என்ன சொல்லுவோம், ஒரு 500 rupees டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம். Or imagine if it is a telephone bill, something like that, then you will be missing out the Pisces. Yeah. So like this, there were rounding of frauds which has happened in banks. This is a type of financial fraud. இப்போ இங்க என்ன நம்ம பார்க்கணும்னா unusual patterns. அது எப்படி இந்த கிரெடிட் அக்கவுண்ட் ஃப்ராட்ஸ்டர் அக்கவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த அக்கவுண்ட்ல 0.03 0.78 இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா வித்ட்ரா பண்ணிருப்பானா டெய்லி இல்ல. பட் யூஸ்வலி ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட்னா எப்படி இருக்கும், I think all of us will be having a savings account. Nowadays, some of you, most of you will be students. If you are a student also, you will be having a banking account. உங்களோட அக்கௌண்ட் ஒரு SBI அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா மந்த்லி மேக்ஸிமம் ஒரு 10 transactions. அதுவும் சம் கிரெடிட்ஸ் வரும், சம் டெபிட்ஸ் வரும் இல்லையா? அப்படி இல்லாம unusually வெறும் கிரெடிட்ஸ் மட்டும் வந்துட்டு இருந்ததுன்னா then it is an unusual pattern. So இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறப்ப then this is called as financial frauds, and this is detection of financial frauds. There are so many tools in the banking system as well as in the corporate system to understand what are the unusual patterns and how to configure those systems in order to find out the unusual patterns or transactions. இப்போ நம்ம பார்த்தது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். Then collaboration, public private partnerships or regulatory agencies. See, when you speak about banking companies or BFSI segment, we have RBI as our regulator, or stock market we have is SEBI as the regulator. Insurance na IRD as regulator. In the மாதிரி regulatory agencies themselves, what they will do is they will ask the banks or insurance agencies or the stock brokers and the stock companies, stock corporates to incorporate some basic ethics or basic measures, preventive measures by the public or private authorized agencies. So inge vandu collaboration, how we can prevent or prevent and detect the how we can curb financial frauds na by collaboration of along with the collaboration of regulatory agencies like RBI, IRDA and SEBI. Okay, wherever you have some queries, you can please post in the Q&A. At the end of some half an hour, we will discuss about that. Okay, history of banking. Financial frauds எங்க வர ஆரம்பிச்சது, அதுக்கு முன்னாடி மணின்னு ஒண்ணு வந்தது இல்லையா? மணி வந்ததுக்கு அப்புறம் from barter system, ancient systemsல we had barter system. Barter systemனா என்ன, நீ 4 ஆடு கொடுத்தேன்னா நான் ஒரு மாடு கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி. Or if you are giving some dal, I will give you rice. இதுக்கு பேர் barter system. இப்படி இருந்ததுல இருந்து இப்ப நம்ம டிஜிட்டல் ஏஜ் வரைக்கும் பேங்கிங் எவல்யூஷன் வந்திருக்கு. இதுக்கு நடுவில் phenomenal changes. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி செக் எல்லாம் கொண்டு போய் டிராப் பாக்ஸ்ல போய் டிராப் பண்ணணும், செக் கிளியரன்ஸ் வரணும். பட் இப்பெல்லாம் நோ நீட் ஆஃப் இஷ்யூயிங் a check itself. You can just use RTGS, NEFT and other things and you can do funds transfer. இந்த மாதிரி financial instruments நிறைய வர financial frauds நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. Then first banks எங்க வந்தது, Greece and Rome. இங்கெல்லாம் தான் வந்து முதல்ல வந்து கிரீஸ்ல தான் வந்து first banking system came. Then during 19th and 20th centuries, we had global expansion, we had
industrial revolution, everything. And from there, we have today's technology revolution, even in banking. Because of this digital revolution has happened across so many verticals of our life, industry, agriculture, in everything. Defense, எல்லா verticalsலயும் நமக்கு technology revolution இருக்கு. அதனால banking tech revolution வந்திருக்கு. This, I think, in almost all our cyber Jaagrookta Diwas, you could have heard CAA. தூக்கத்துல எழுப்பி யாராவது கேட்டா கூட உங்களுக்கு CAA-னா என்னன்னு தெரியும். Confidentiality, integrity and availability. And this is the basic Tarak mantra for any cyber security person, or even nowadays any person who knows computer science or IT background. Similar to that, for financial frauds also, when you are studying, CAA are very important. These are the three main components when we are studying security in banking also. Confidentiality, integrity, availability. Even though we have this slide, I want to skip this slide because all of us know what is CAA. Digital banking frauds. Okay. Digital banking frauds. எப்படி எல்லாம் digital banking frauds பண்றாங்க? Phishing mails எல்லாம் கூட விட்டுறலாம். You are getting complaint from you are getting a call from a banker. I want to tell you one incident here, which happened live when I was heading a branch. I was the branch manager in a bank, in a public sector bank. My second line, my deputy manager was from Bihar. There was another manager for me who is from Jharkhand state. Okay, all of us know that the diction of English, our pronunciation differs from state to state due to our speaking skills of our mother tongue. இப்போ பீகாரி இங்கிலீஷ் ஒரு மாதிரி இருக்கும், மலையாளி இங்கிலீஷ் பேசினா ஒரு மாதிரி இருக்கும், தமிழ் பர்சன் இங்கிலீஷ் பேசினா ஒரு மாதிரி இருக்கும். This is there across our whole country. This is there. Even globally it is there. I was heading a branch, and whoever walks into my branch, they all know that I am the branch manager. I am a Tamil person. My second line is a Bihari. My next level officer, there is one Jharkhand guy, and there is one Tamil girl, Telugu girl. She is Telugu girl. Like this, everybody knows. One of my customer, very much VIP. She is a HNI individual, holding a big position in one big department. She got a phone call when she was attending a training. See, she is not working in her seat. She is attending a classroom training. 2 or 3 days, she was whole day sitting in the training. During her training, she got phone call. And that voice was Bihari, Hindi and English mix. And also Tamil. Madam, your KYC has to be updated. Branch manager asked to call you. And branch manager is new. This point also the fraudster has told. She knows that I was a new branch manager. She immediately listened, and then she gave some 4 or 5 OTPs. When she was giving OTPs, her money was debited from her accounts. Totally around 5 lakhs she lost within a span of 10 minutes. After losing the amount, she was sincerely attending the training, giving OTP to this guy, and then thinking that the second line in this branch, in this bank branch, is a Bihari guy. So she was thinking that this is a genuine customer call. Genuine call from bank. During her coffee break, she saw that there were so many debits. Excuse me. She had my mobile number. She called me and asked, Madam, your guy asked me some OTPs, so I was giving it. She told the name of my second line manager also. Our friend, this guy only called me, ma'am. I gave all the OTPs, but money is debited. Can you please explain me why? Then I said, we never call and ask you OTP. Why did you give it? You get my point. So it need not be deceptive mails, or it need not be deceptive calls also. It may exactly replicate the banking branch in which you are. For example, just to tell you an example, if you are from HDFC, in HDFC, your relationship manager is a lady, let's say. Then the fraudsters may have data till that granular data they may have, and then they will call you and they will tell that, ma'am, I am your relationship manager. You know, recently you got a mail saying that
I am so and so, I am your relationship manager. So can you please send me your signed documents? If it is a corporate, they may send some documents and they will ask you to affix your digital signature and they will send you. You will think that, yes, from HDFC, I got a mail saying that I have a new relationship manager. So this is correct and we will give details. So nowadays, it is no more generic calls. Nowadays, the frauds are specifically targeted frauds. So we have to be very careful when we are using our digital banking channels. Then identity theft. We all know that what is identity theft. We will move on. Then online scam. See, when you see online scam here, I would like to tell you one thing. To who all these online scams are targeted? Say that in one home, there is a grandmother around 80 years of age. There is a mother or father of 60 years of age. And there is a child, there is a senior lady around 40 years, and then another young lady in teenage or in 20s. Okay, if 4 ladies are there, you know to whom there will be so many these scams. Whatever we see, no, these scams will be targeted. These will be targeted mostly towards the teenager or 20-year-old or to the 40-year-old. Because this 80-year-olds or 60-year-olds could have not replied to most of the things on their net when they are browsing. This is called, what I'm trying to explain you is called profiling. Why we are getting frauds? Because we are allowing the fraudsters to profile us. See, when you are browsing in a website, you will be asked, what is your favorite color? Click here to know more about you. You are a friendly, intelligent, lovely person. You are more helpful to everybody, but others will cheat you. Like this and all, like your உங்களோட emotional ஜாதகம் சொல்ற மாதிரி, astrology சொல்ற மாதிரி, emotional quotient கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய tools இருக்கு. These tools will get the data from your cookies and also put some data in your cookies and let other bots to understand about you more and profile you. இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் பண்ணி உங்களுக்கு டார்கெட்டட் ஸ்கேம்ஸ் வரும். அதனால எங்க ஃப்ரீ குவிஸ் இதெல்லாம் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் டு நாட் அட்டெண்ட். Protecting cyber customer education. What we are discussing now is customer education. Then we will concentrate on banking again. ATM cards, credit cards, and usage of, see, we all know that ATM cards are there, credit cards are there, usage of PIN has to be, you need to use PIN, or nowadays you can have OTP also. We all should remember always that in banking, for international transactions, you won't be asked to enter your OTP. For any international transaction, no OTP is asked. This again and again in most of the sessions I used to tell, because most of the customers are unaware of this fact. It means that இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, உங்க கார்டுல இருக்கிற மணிய டாலர்ஸ் ஆர் யூரோஸ் யூஸ் பண்ணி யாராவது வேற எந்த கண்ட்ரிலயாவது இருந்து they can just give your card number and CVV and you they can make the payment, they can complete the transaction. இதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா, you have to disable international transaction in your card. This is one point. All of you please check that wherever you have cards, நீங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங் இருந்ததுன்னா அங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங்ல போயிட்டு உங்களோட டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் கார்ட்ஸ்க்கு you please disable your international transactions. Please enable it whenever you require the same. Okay, இதுல இன்னொரு fraud என்ன ஆகும்னா, nowadays all of us are using POS terminals, no? You should not tell your PIN to the POS and the merchant கிட்ட. ஒரு பெட்ரோல் போட்டீங்கன்னா நம்ம எழுந்திருச்சு போய் கார்ல இருந்து இறங்கி போய் கார்டு ஸ்வைப் பண்றதுக்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டு many people give their PIN number to the person who is the shop keeper. அங்க இருப்பாங்க இல்லையா பெட்ரோல் போடுற பையன், அவன் கிட்ட கார்டையும் கொடுத்துட்டு we are telling the PIN number also. அது please we should not do.
Then enhancing the card security for dynamic authentication. Yes, nowadays OTP is there. Unauthorized transaction, replacing card data. See, everywhere you could have seen that there is something called as tokenization. Tokenize your card and say yes or no. It will be asked whenever you are using any merchant related transaction, any online e-commerce transaction. போறப்பெல்லாம் இந்த வேர்ட் பார்த்திருப்பீங்க. இது என்னன்னு தெரியணும்னே அவசியம் இல்லை. Please enable tokenization for your card. அவ்வளவுதான். Tokenization has to be enabled for your card if you are going to use it in e-commerce. Onlineல யூஸ் பண்றதா இருந்தா please enable it. Fraud prevention methods. Okay, இது PCI DSS வந்து இந்த side, corporate side. Core banking, efficient central system for managing accounts and all. Okay. Then fraud prevention measures, two-factor authentication we have to enable. See, if you are a corporate or இப்ப நீங்க இந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் நாளைக்கு போய் கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அப்படி கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்றப்ப you will be having corporate internet banking இல்லையா? அந்த corporate internet banking இருந்தா அங்க எல்லாம் compulsorily you enable two-factor authentication. And then transaction alerts, SMS alerts nowadays default வருது, but still some banks may ask you to specifically choose for SMS alerts. அப்படி உங்க பேங்க்ல சூஸ் பண்ற ஆப்ஷன் இருந்தா நீங்க போய் அவங்க கிட்ட எனக்கு SMS alerts from my core banking. நான் சொல்றது புரியுதா? 2 types. ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் நடந்தா கம்பல்சரியா வரும் உங்களுக்கு SMS alert வந்துரும். This is as per RBI guideline. ஆனா உங்களுக்கு அங்க கோர் பேங்கிங்ல நீங்க ஒரு மணி போடுறது through physical through some other modes, if you get credit or debit and all, அதுக்கு transaction alerts னு பேரு தனியா. இந்த transaction alertsக்கு நம்ம தனியா பேங்க்ல enable பண்ணிருக்கணும். இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. இல்லனா please go and enable. Core banking, this bankers will manage. Or if some of you, if you are going to work in a bank, இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம். நீங்க if you are the banker, அப்ப என்ன பண்ணணும்? You have to check who all have not opted for transaction alerts. இப்போ உங்க பிரான்ச்லயோ இல்ல உங்க ஹோல் பேங்க்ல ஒரு 5 lakh customers have not opted for transaction alerts வச்சுக்கோ. It is your duty to inform everybody that you have not opted for transaction alerts. Please visit your nearest branch to opt for the same. Please go to internet banking and enable the same in order to receive SMS alerts. It is always safe to enable transaction alerts. இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பேங்கரா இருந்தா சொல்ல வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். Some of you may be students, tomorrow you will become bankers, right? Or a banking technology person, or you may be designing a software for a bank. Appa you should keep these points in your mind. PCI compliance is a mandatory thing, it's a regulatory thing. Okay. RTGS na enna, NEFT na enna? RTGS and NEFT and IMPS மூணுமே interrelated. RTGS and NEFT, for RTGS minimum amount is 2 lakhs. Instant transfer. For NEFT, you can send from 1 rupee. There is no 1 rupee ல இருந்து usually people இங்க ஒரு misconception என்ன வரும்னா 1 rupee ல இருந்து 2 lakhs வரைக்கும் தான் people will think. ஏன்னா RTGS 2 lakhs ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனால அப்படி கிடையாது. From 1 rupee to any amount you can send in NEFT, but NEFT settlement will be in batches. It means every 30 minutes once transactions will happen. 4 மணி 4:30 மணி 5 மணி 5:30 மணி 6 மணி 6:30 மணி இந்த மாதிரி every 30 minutes once all the transactions which are put by the customers will be taken and processed and it will be sent to the recipient. உங்களுக்கு அவசரம் இல்லைன்னா use NEFT. அவசரமா இருந்தா RTGS you use it. Charges will vary as per the speed of delivery. RTGS ko NEFT ko that will differ. IMPS na enna? This is 24/7. That is, these are also 24/7. Ana from 1 rupee to I think 5 lakh or 2 lakh is maximum. இங்க ஒரு maximum amount இருக்கு, but this is instant. Instant. Immediate immediate payment service. ஆனா இங்க நமக்கு NEFT ல immediate போகாது.
whereas IMPS immediate போயிடும். இதுக்கு UPI இருக்காது. UPI also I will explain here. Unified payment service, we all know UPI nowadays. Google Pay is there, your Paytm is there, all these are part of UPI, or you have BMAP, many things you have. இப்போ IMPS transactions தான் UPI லையும். IMPS is the fundamental when you are doing UPI transaction. But UPI ல என்னன்னா, you can either use your phone number or you can use your VPA ன்னு சொல்லுவோம், virtual payment address. நம்மளோட அக்கவுண்ட் நம்பருக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கும், அதுதான் UPA. யூஸ்வலா ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி NEFT பண்ணணும், RTGS பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட அக்கவுண்ட் நம்பரை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா? அக்கவுண்ட் நம்பர் போட்டாதான் நம்ம ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வரும். IMPSல மொபைல் நம்பர் போட்டாலே வாங்கிக்கலாம் மணி. UPIல அக்கவுண்ட் நம்பர் போட்டாலும் வாங்கிக்கலாம், மொபைல் நம்பர் போட்டாலும் வாங்கிக்கலாம். மேஜர் அடிஷன் இஸ் VPA. யூ கேன் நேம் யுவர் அக்கவுண்ட். உங்க அக்கவுண்ட்டுக்கு நீங்களே ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம். your name at okay HDFC Bank, okay ICICI Bank, இந்த மாதிரி நீங்க நேம்ஸ் வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் UPA. NACH நான் இப்ப இங்கெல்லாம் என்னென்ன ஃப்ராட்ஸ் நடக்கலாம், ஒரு தடவை நம்ம என்ன ஃப்ராட்ஸ் நடக்கலாம் பார்த்துக்கலாம். RTGS டிரான்சாக்ஷன், NEFT டிரான்சாக்ஷன், IMPS டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் ஆன்லைன்ல தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பிரான்ச்ல வந்தும் பண்ணலாம். பிரான்ச்ல வந்து எப்படி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவோம், யூஸ்வலா எப்படி ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம், ஃப்ரம் அக்கவுண்ட் நம்பர் டு அக்கவுண்ட் நம்பர், கீழே நம்ம சிக்னேச்சர். ஓகேவா? இந்த மாதிரி we will be filling up a challan that will be called as RTGS, NEFT or IMPS challan and then giving it to the bank. கூட என்ன வைக்கணும், செக் லீஃப் வைக்கணும். 2 lakhsக்கு நான் அனுப்பணும்னா pay to this person through RTGS ன்னு ஒரு செக் ஒன்று வைப்பேன். கூட இன்னொரு ஒரு செலான் ஒன்று வைப்போம். ஃப்ரம் இந்த இதுல இருந்தே எடுத்துப்பாங்க. சில பேங்க்ஸ்ல ஃப்ரம் நம்மள எழுதவும் சொல்லுவாங்க. ஃப்ரம் அக்கௌண்ட் டு அக்கௌண்ட் நேம், அமௌண்ட் எல்லாம் எழுதிடும். இப்ப இதுல எப்படி ஃப்ராட்ஸ் நடக்கலாம்? I'm going to a branch and submitting these things. Suppose you imagine a situation that you have lost your checkbook or check leaf, sign பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு செக் லீஃப் நான் எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். Or you imagine you are the owner of a company, or if you are vice president of finance in a company, CFO of a company, you are signing some 2-3 blank checks and giving it to your assistant for emergency purposes. அவங்க என்ன பண்றாங்க, they may fill this and then there will be a challan underlying இல்லையா? அதுல they themselves will fill, any fraudster will fill it and then give it to branch. Or it could be from the bank insiders also. யார் வேணா fraudster இருக்கலாம் இதுல. அப்படி பண்றப்போ from the banker's angle, suppose இப்ப நம்ம கஸ்டமர் சைட்ல இருந்து பார்த்துட்டோமா, imagine if you are sitting in the bank branch, நம்ம என்ன பண்ணணும், செக் லீஃப்ல சைன் பண்ணிருக்காங்க கஸ்டமர், RTGS செலான்ல சைன் பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். hope you got it. செக் லீஃப்ல மட்டும் சைன் பண்ணி இந்த செலான்ல பின்னாடி இருக்கிற செலான்ல சைன் பண்ணாம இருந்தால் then it means that is a fraud. Before you do this transaction, you have to call the customer and check. So this is one type of curbing financial fraud. And NACH, automated clearing house. NACH na enna, we have monthly உங்களுக்கு EMI எல்லாம் போகுது இல்லையா? Every 3rd, 5th housing loan, education loan, TV வாங்கின EMI இதெல்லாம் போகுது இல்லையா? இதெல்லாம் எப்படி போகுது? இது NACH ன்னு பேர். NACH ன்னு சொல்றப்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று I wanted to tell you. See, you are buying a television from some XYZ company from Vasant. You are walking into Vasant & Co. and then buying a television, 65,000, 10 months EMI. He will say that 0% EMI. பக்கத்துலேயே அங்க 2-3 பேர் பேங்க்ஸ் இருப்பாங்க. பேங்க் ஆர் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் will be there. அவங்க ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கடகடன்னு சீக்கிரமா ப்ராசஸ் முடிக்கணும்னு எதையுமே பார்க்காம சைன் பண்ணுவோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அவங்க பிளாங்கா கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப நீங்க தயவு செஞ்சு இனிமே என்ன பண்ணுங்கன்னா, உங்க வீட்லயும் நீங்க எல்லாம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா யூ ப்ளீஸ் டெல் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ. இல்ல பேரண்ட்ஸ் வாங்குறப்ப யூ ஹேவ் டு செக் திஸ் பாயிண்ட். இனிமே EMI 12 months-ஆ இருந்தால் 12 months மட்டும்தான் அவன் அந்த ஃபார்ம்ல எழுதணும். whoever is giving you the loan. 12 months இல்லாம 13 months எழுதுனா
Even after you complete your payment on 12th month, 30th month வரைக்கும், hope you got it. ஒரு வருஷத்துக்கு லோன் எடுத்தா 1 yearன்னு தான் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கணும். More than your loan duration, it should not be returned there in the loan documents form. This is a very, very major point. Here, there are so much of financial frauds which is happening. இதுல அவ்வளோ financial frauds வருது. After some time, you can't go and complain anywhere also because you have signed the loan proposal form. அதனால நீங்க நாளைக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் அது no authority will take your complaint at all. So please listen this point. 12 monthsக்கு லோன் எடுத்திருந்தீங்கன்னா 12க்கு மேல என்ன நம்பர் அங்க போட்டாலும் you should not sign, you should object. Why I am saying again and again is 12 months முடிஞ்ச உடனே நீங்க உங்க பேங்க்ல போயிட்டு நான் 12 months கட்டி முடிச்சிட்டேன் 13th month டெபிட் ஆயிருக்கு ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா no bank is authorized to stop an NACH transaction. A debit NACH cannot be stopped by the receiving banker. This is a very important point. So whenever you are writing the debit ECS form itself, you have to take care of in a very, very important manner. This is a very important point. And then you have to ensure that you are signing for the required amount of period only. Okay, but this is a very important point. You please take care whenever you are buying TV or mobile in EMI. Debit ECS formula, ECS ne pa solradhula yaaro, that is only NACH, National Automated Clearing House. Debit NACH la number of installments should be the same for which you think that you are buying. Swift பாத்தீங்கன்னா Swift is the transaction for international financial funds transfer. Okay, but this is for global financial connectivity. Global financial connectivity ku பண்றப்போ most of the time, here I will tell you the other side. இங்க actually multi-part ஒரு 4-5 anglesல Swift frauds பத்தி நிறைய பேசலாம். To put you in a simpler manner, Swift transaction நீங்க originate பண்றவங்களா இருந்தா, I mean நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க, you have bought some goods from a company in USல இருந்து நீங்க ஏதோ வாங்கியிருக்கீங்க, அதுக்கு அவனுக்கு நீங்க மணி பே பண்ணணும் அப்படின்னா யூசுவலி இந்த இடத்துல frauds எப்படி வரும்னா, first you will get a mail saying that this is the invoice, please pay. வருமா? You will about to pay. 2 days கழிச்சு ஒரு மெயில் வரும். Our company name is changed, our account number is changed. You please send it to this account number, not to the original account number. In the மாதிரி இடத்துல you have to be doubly cautious. You have to again cross check with your vendor and then only pay. இந்த மாதிரி வந்ததுனாலே somebody could have tapped your mail, found that there is an international invoice and they could have changed the account number. இது ஒரு usual financial fraud இந்த இடத்துல நடக்குது. இது ஒன்று. Suppose if you are a banker, நீங்க பேங்க்ல இருக்கீங்க, பேங்க்ல ஒர்க் பண்றீங்க. Most of the places, in most of the banks, Swift systems work in a standalone manner. Swift and core banking connectivity இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். Swiftல transaction நடந்துட்டு CBSல எஃபெக்ட் ஆயிருக்கான்னு you have to check. That is a very important point. This you have to take care if you are a banker. If you are a recipient of a Swift transaction, உங்ககிட்ட இருந்து goods நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க, goods நீங்க மணி வந்து இன்னொருத்தர் கிட்ட இருந்து வேற கம்பெனில வேற கண்ட்ரில இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னா, be very sure that there will be only one person who will write mails to the other company and that person has to do continuous follow up. ஏன்னா இந்த மாதிரி நடுவுல யாராவது இமெயில் டாப் பண்ணி இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் இன்வாய்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி வேற யாரும் உங்களுக்கு பதிலா இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்க கூடாது. that you have to ensure. இது இன்னொரு மேஜர் பாயிண்ட். You have to check when you are doing Swift transactions. Then phishing attacks பார்த்துட்டோம், safeguarding financial transactions, fraud preventions. Next, alternate delivery channels, internet banking always you enable second factor authentication if you are a corporate. Also if you are a corporate, 2-step verification. அப்படின்னா என்ன? There will be one person who is originating the transaction.
there will be another person who is authorizing the transaction. இது கண்டிப்பா வேணும் if you are a corporate. இப்போ ஒரு நாளைக்கு என்னோட ஆபீஸ்ல ஒரு 100 டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, நாங்க 2 பேர் சேர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னா have some hierarchy matrix up to 2 lakhs. 2 lakhsன்றது நான் ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்றேன், அந்த கம்பெனியை பொறுத்து. 2 lakhs சின்ன அமௌண்ட் நினைச்சா 2 lakhs, up to 2 lakhs one person authorize பண்ணா போதும். more than 2 lakhs 2 persons authorize பண்ணணும். more than 10 lakhs னா 3 பேர் authorize பண்ணணும். இந்த மாதிரி you can have role matrix வச்சுட்டு you can authorize the funds transfers. Corporate internet banking frauds are usually very, very high, and this is a major point which is to be taken care. Banking on the mobile banking. Okay, இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இன்டர்நெட் பேங்கிங் பண்ணா இன்டர்நெட் பேங்கிங் பண்ணுங்க, மொபைல் பேங்கிங் பண்ணா மொபைல் பேங்கிங் பண்ணுங்க. மொபைல் போன் எடுத்துட்டு அதுல இன்டர்நெட் பேங்கிங் பண்ணாதீங்க. If you are using internet banking, use it from your laptop or your desktop. Or mobile banking பண்ணீங்கன்னா mobile banking ஆப்ல பண்ணுங்க. அதை விட்டுட்டு மொபைல் போன்ல இன்டர்நெட் பேங்கிங் URL யூஸ் பண்ணி தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. Internet banking softwares which are made by the bank is not at all meant to be used in the mobile browsers. This is a very important point. You have to do it in laptop and your PC only. Then payment balance. GPay இருக்கு, PayPal இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா you should not share your PIN number. அந்த PIN number போடுறது வந்து பக்கத்துல யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அதெல்லாம் you please take care of your இது. And also pay money receive பண்றதுக்கு there is no OTP. There is no PIN number. PIN number is required only when you send money. PIN number is not required when you are receiving money. That point you have to remember. POS terminals பார்த்துட்டோம் போதும். It's 6:45 now. Multi-factor authentication வேணும். See, extra layer of security, accessing accounts. இந்த இடத்துல இப்போ corporate accounts எடுத்துக்கிட்டோம்னா multi-factor authentication இருந்ததுன்னா various frauds we can curb. Suppose you imagine you have an accountant or a responsible person in your company who is just sending money from their account, from the company's account to their savings account. அப்படி அனுப்புறப்ப வேற எந்த ரீசனுமே இல்லாம, இப்ப அவங்களுக்கு அது ஒரு சேலரியா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு இன்வாய்ஸ் பேமெண்டா இருக்கலாம், எதுவுமே இல்லாம சும்மாவே ஒரு ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்கன்னா இந்த மல்டி லெவல் ஆத்தரைசேஷன், சாரி ஹியர் இட் இஸ் MFA, even if it is single level authentication, no, you can always keep it as a check that the senior person or the responsible person in the company will get OTP. அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் if it is single level, or if it is a multiple level authorization, then if there is a originator and then there is a authorizer and approver, 3 layers நம்ம வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரியும் கூட பண்றப்ப you can curb unnecessary transactions. சும்மா இந்த கம்பெனி அக்கவுண்ட்ல இருந்து cash flow போறது we can stop. Very recently we had a case where from one corporate crores and crores of amount has gone out of the company without any invoices, or it is not for salary also. இப்போ ஒரு கம்பெனில இருந்து எதுக்காக வெளியில மணி போகும்? ஒரு இன்வாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா வெண்டர் பேமெண்டா போகும், இல்ல salary பேமெண்ட் பண்ணணும், இல்ல நம்ம ஏதாவது பொருள் வாங்கியிருக்கோம்னா பர்ச்சேசஸ்க்கு பேமெண்ட் போகணும். இப்படி எதுவுமே இல்லாம சும்மா அக்கவுண்ட்ல இருந்து மணி போகுதுன்னா, because I am having internet banking and PIN number OTP comes to me, I can't just like the transfer money. No, if money is there in company's account, இந்த மாதிரியும் frauds நடக்குது. So there has to be proper system and procedure in every place. In corporates, technology frauds, நம்ம இப்ப பேசினது எல்லாமே technology. Cryptocurrencies, we have cryptocurrencies is one thing, blockchain and cryptocurrency. I don't know whether I have CBDC slide, so I want to explain about CBDC here itself. Central banking digital currency. சென்ட்ரல் பேங்க்னா யாரு? ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் இருக்கும். நம்ம கண்ட்ரிக்கு இந்தியாவுக்கு யாரு சென்ட்ரல் பேங்க்? we have Reserve Bank of India, RBI. RBI என்ன பண்ணிருக்காங்க? RBI has issued CBDC, Central Bank Digital Currency. கரன்சி இனிமே கரன்சி நோட்ஸ்ல தான் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. என்னோட அக்கௌண்ட்ல 1 lakh இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணலாம், ஒரு 50,000 CBDC வேலெட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு I can use it from there.
See, this is entirely different from using your GPay and all. When you are transferring to your CBDC, you have to be very careful because here also OTP and other security measures are there. There are so many banks, pilot banks, CBDC. I have also tried it once. In 2 of banks it is there. I have tried once. We can move some amount to CBDC. In the CBDC wallet, you can transfer from your internet banking and you can do. Each bank has their own way. And the money you can transfer. Here also, please, இனிமே நம்ம எல்லாம் பேசுறப்ப காயின்ஸ் பிட்காயின்ஸோ கரன்சிஸோ கிரிப்டோ கரன்சிஸோ மட்டும் பேசினா பத்தாது because we have CBDC which is running in pilot phase in the country now. Very shortly from pilot we will go to complete go live போயிடுச்சுன்னா after some time we may have to convert all our amount which is there in our bank account to CBDC. அதுக்கான requirement வந்துரும் கூடிய சீக்கிரம். It will be a mandate in the coming few months itself also. Okay, இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்ணிருந்தாங்கன்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எவ்வளவு பெரிய திருட்டு நடந்தாலும் திருடன் வந்து ஏதாவது ஒரு க்ளூ விட்டுட்டு போயிருப்பான். இது அந்த காலத்துல இருந்து போலீஸ்ல இருந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இருந்து எல்லாத்துலயும் சொல்றாங்க. எவ்வளவு பெரிய கொலையோ இதோ என்ன ஒரு கிரைம் நடந்தாலும் கிரிமினல் could have left some clue for the person who is investigating. அதுதான் ரூல் இங்கேயும். என்ன எவ்வளவு பெரிய தப்பு நடந்திருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய பினான்சியல் கிரைம் நடந்திருந்தாலும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு க்ளூ கிடைக்கும். அந்த க்ளூவை வச்சு நம்ம we can solve the case and track who is the fraudster. ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் along with the proof. அது எப்படி பண்றது? டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ். இங்கதான் ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் எனி ப்ரொஃபஷனல். நீங்க எந்த பிரான்ச்ல ஒர்க் பண்ணாலும், நீங்க பிரான்ச் இன் த சென்ஸ் யூ குட் பி கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல் ஆர் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல், எதுல இருந்தாலும் யூ மே பி ஒர்க்கிங் இன் பேங்க், it is better that you know at least some amount of digital forensics, computer forensics. Basics theriyadhu nalladhu. There are so many courses in digital forensics and all. Financial for where you can learn financial forensics, computer forensics, mobile forensics, bank forensics எல்லாம் நீங்க படிச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ்னாலே ஃபாரன்சிக்ஸுக்கு என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு? ஐடென்டிஃபிகேஷன், collection, examination and reporting. Any digital forensic process, இது தான் whole setup. This is the whole SOP. You have to identify what are the evidences. இப்போ ஒரு இடத்துல தப்பு நடந்துருக்குன்னா லேப்டாப், மொபைல் அண்ட் யுவர் ஹார்ட் டிஸ்க், கம்ப்யூட்டர்னா ஹார்ட் டிஸ்க் எடுப்போம், ரேம் எடுப்போம். இந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் சோர்சஸ் முதல்ல எடுக்கணும் டிஜிட்டல் டிவைசஸ். அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் அக்வயர் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம். எடுக்கிற எவிடன்ஸை உடனே நம்ம போட்டு அனலைஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு இன்னொரு காப்பி எடுத்து வச்சுப்போம். எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டு தென் இன்டெப்த் இன்ஸ்பெக்ஷன், எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த data whichever is there, including RAM, we can analyze. The data can be analyzed and then findings வந்து report கொடுப்போம். இந்த report for legal purposes, court case இருந்தா court case, if it is a corporate இருக்கிற board of directors or to the corporate owners, you have to submit whenever there is a forensics which has to be done. Digital forensic in banking என்ன banking transactionல fraud நடந்தாலும் then you have to do digital forensics. இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் இல்லையா, RTGS, NEFT, IMPS, இது எல்லாத்துலயும் எங்க இல்ல பிரான்ச் பேங்கிங்கா இருக்கட்டும், எங்க நடந்தாலும் we have to do digital forensics in banking and then we have to get the report and we have to submit. Detecting financial fraud, unauthorized transactions. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்வாய்ஸ் இல்லாம, salary இல்லாம, எதுவுமே இல்லாம சும்மா இதுக்காக பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து நம்ம அக்கௌண்ட் காசு போகணும். Unauthorized transactions. You are not authorized to take money from the company account, but you have taken. That is unauthorized. Prevention and resolution. Then financial forensics la என்னெல்லாம் பார்ப்போம்? Usually funds flow report, non-banking parties fund flow report. நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்க வச்சுக்கோங்க. This is for funds flow report. Non-bank parties na banking இல்லாத பேங்கிங் சிஸ்டம் குள்ள இல்லாத, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் டிரைவர் சேலரி
அப்படின்னு போட்டு மணி ஒரு 1 lakh எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். டிரைவர் salary 1 lakh. ஏன் இந்த டிரான்சாக்ஷன் போயிருக்குன்னு மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க, டிரைவருக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் கிடையாது, அதனால நான் கேஷ் எடுத்து கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். சர்க்குலர் டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட். சர்க்குலர் டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட்னா இங்க இருந்து இங்க போகும், தென் அங்க இருந்து அங்க வரும். தட் இஸ் கால்ட் அ சர்க்குலர் டிரான்சாக்ஷன். கம்பெனில இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகும், ஒருத்தருக்கு போகும், அங்க இருந்து இங்க இன்னொருத்தருக்கு வரும். இதுக்கெல்லாம் there are tools. ரிலேட்டட் பார்ட்டி நான் எடுத்து என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு அனுப்புவேன், பையன் பசங்களுக்கு அனுப்புவேன். தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் அனாலிசிஸ். ஃபினான்ஷியல் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்னா அந்த என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு டிரான்சாக்ஷன் they can give a report. Then trend analysis, bank matching and reconciliation. So these are types of financial forensics. Thank you. I think almost I have completed whatever I wanted to say. Any doubts? Thanks, Panchi, for a very insightful session. Many things went over my head also because I'm not a banking person and I don't go to bank. But for all the youngsters who have been listening and want to get into a career in banking and to know core banking and digital banking, this session was, I'm sure, would be much appreciated. So if there is any question, we can take the question on the chat. You can put your questions on the chat, and we can answer. There's one question which says, "Ma'am, tell me safe tips using UPI." When you are using UPI, one minute. So I'll take another question. It says, in UPI, the first thing is you have to PIN number is there. You have to give PIN number whenever you are sending money, but when you are receiving, you should not give. This is one thing. And one more thing is never use so many UPI IDs. Please don't use so many UPI IDs. What I'm trying to say is, இப்போ நான் ஜிபே வச்சிருக்கேன், திடீர்னு வந்து எனக்கு பேடிஎம்ல ஆஃபர் வருது. What we do is, at least the youngsters, உடனே they will go for Paytm. They will install Paytm. இங்க ஜிபேல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறது மறந்தே போயிடும். When you have so many UPI apps, it is prone to frauds. So please don't use that. Everywhere there will be multiple VPAs. ஒரு youngsters பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 or 5 VPAs வச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கே தெரியாது. இங்க போனா ஒரு இது வருதுன்னா, if there is some offer going on, then they go to the other new thing and then they download the app. That please don't do, at least the youngsters. Any other question? So there's one question asking where to complain digital frauds. Yes. Sorry. 1930 is the phone number, toll-free phone number for toll-free number, and then cybercrime.gov.in. Cybercrime.gov.in. I can type now. You will be able to listen. This is a one-stop place. This is a nationwide toll-free number as well as the cybercrime complaint cell number. I've entered. I think you have got it in chat also. Thank you. Any other messages? Is there any possible process to recover the lost money, to get back the lost money? Yes, that is, see, anything, any police complaint or criminal complaint, the golden hour is 1 hour. If you know that the fraud has happened, please go to the law enforcement authorities and complain within 1 hour. Then you have more chances of getting your money back. Even in cybercrime.gov.in or in 1930, or you go to your nearest police station or go to the nearest cybercrime police station and then complain, or go to your bank and first freeze your account at least. Go to the bank and first you have to debit block your account. This is another important point. You have to debit block your account.
There should not be any debits which can happen in your account. So first freeze your account. Debit freeze your account immediately. Debit, we used to block our ATM cards. This is the normal practice, but we used to always forget about debit freezing the bank account itself. But that's more important because nowadays more number of UPI transactions are happening more than the ATM transactions. The fraud also. There are a lot of questions, and we will take one or two more questions. Is UPI Lite wallet, that is transaction without internet, safe? Yes, safe. Safe. That is an NPCI's product. Please go ahead and use it. It is safe. By mistake, if we send money to some account through net banking, is it possible to get the money back without the consent of the recipient? No. See, banking law and secrecy, we used to call it. If I'm the account holder, my name, address, phone number, everything will be there. And then my transactions, my banking data, transaction data, all these things, if it is there, even if there are some credits, bank is not authorized to debit, or no other entity is authorized to debit, unless only 2 persons are authorized to take money from my account: income tax persons and court of law. Except the court of law and IT authorities, nobody can touch my account and debit it. If by mistake, if you are sending 50,000 to somebody, go to that other branch and then request them, give a letter, then that wrongly received branch manager will call the customer and request them, sir, இது மாதிரி தப்பா அனுப்பிச்சிட்டாங்க, தயவு செஞ்சு நாங்க ரிவர்ஸ் பண்ணட்டுமா? இந்த மாதிரி தான் you can solve. Otherwise, wrong debit, reversal, we have no right to ask, and bank has no right to touch the other person's account and revert to you. Okay. So we will take, ma'am, I have taken a two-wheeler loan and last month it's completed, which is auto debit from debit card linked with bank. Here, what can I do? Whether I need to check with bank? Last month it is completed, which is auto debit. தயவு செஞ்சு இமீடியட்டா போய் நெக்ஸ்ட் மந்த்க்கு உங்களுக்கு ECS ஜெனரேட் ஆகி வருமான்றத பாத்துக்கோங்க. பேங்க்ல போனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உங்களோட ஆட்டோ டெபிட் started on this month, it will end on this month னு பேங்க்குக்கு தெரியும். பேங்க்குக்கு வந்து ECS டெபிட் NACH ரிக்வெஸ்ட்ல இருக்கும். சோ நீங்க பேங்க்குக்கு போய் முடிஞ்சிருச்சா EMI அப்படின்னு ஒரு தடவை கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. குட் பாயிண்ட். எக்ஸாக்ட்லி. திஸ் இஸ் ஃபார் தாமஸ். ப்ளீஸ் நாளைக்கே நீங்க பேங்க்ல போய் கேட்டுருங்க. இத்தனை நாட்களுக்குள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும். 1 ஹவர்க்குள்ள பண்ணா பெட்டருங்க. நாள் ஆக ஆக திரும்பி காசு வர்றது லேட் ஆகும். What will do unused bank account if any procedure? Nothing should be left unused. Unused bank account la வைக்கவே கூடாது. நாளைக்கு அதுல unauthorized transaction நடக்கும், some terrorist transaction நடக்கும், money laundering la you will be only caught. Unused bank account should not be kept idle at all. Yeah, I think I have some more questions, but we will send direct information to people who have asked these questions, or you can always write a mail to info@skillsda.com, and நாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி உங்களோட என்ன டவுட் இருந்தாலும் அதை வந்து கரெக்டா கிளாரிஃபை பண்ணி வைக்கிறோம். You can all reach out to this www.skillsda.com. அதுல போய் அந்த வெப்சைட்ல போய் நீங்க வந்து நிறைய டீடைல்ஸ்லாம் பாருங்க. அங்க ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா info@skillsda.com இந்த இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க, and we will definitely come and help you out. Okay, thank you very much for being with us today. Marshal sir, any closing remarks you want to do? Yes, sir. The session was very informative, sir. I really enjoyed the session. I learned many things personally. So it was very interactive session, sir. I hope the audience would have got benefited from the basic
precautionary measures they need to take to protect themselves from financial frauds. I hope this was very informative. I would like to just add one more thing. So as certain, we also publish cybersecurity awareness materials daily on our social media handles. So you can follow us through our social media handles. We're available on Facebook, Twitter. Our handle is Indian Cert. You can check it and you can follow, because whenever such kind of frauds, what is the latest cybercrime frauds that are being taking place, we post that awareness material or what is the best practices to follow. Those things are published in our social handles. You may also follow them social media handles to get us get on the latest best practices that needs to follow. Thank you, sir. Thank you, Mantha. It was very informative. Thank you much. Thank you very much, Dr. Marshall, for your kind words. And thanks, Panchi ma'am. You did a great job. Kudos to that. And let's look forward to engaging with all the learners in our next Cyber Jaagrookta Diwas in October. Thank you very much.